Herkes merhaba, zakay teki tekrar hoş geldiniz. City bur ev studiosu, podcast ekipmani veya vocal kurulumu kuruyorsunuz ve servet harcamadan jursek studio kalitesinde ses kadina ihtiyacınız varsa, bu mikrofon dikkatinizi sekmeli. Bugün, MAONO PM500 XLR geniş-diaphragmlı condenser mikrofon kidini derinlemesine, teknik olarak insulayarız. Özel 34 mm altın capsule ve studio kalitesinde acoustic MAONO PM500 foot en önemli özelliği. Özel olarak tasarlanmış 34 mm geniş-diaphragmlı altın kaplama condenser capsulator. Bu ultra hassas capsule, 20 Hz al 20 kHz arasında geniş bir frekans tepkisi sağlayarak apeksi bir UST frekans netliği, ayrıntılı orta frekanslar ve zengin. Sikak bir bas tepkisi yakalar yüksek SPL ilim kapasitesi, 120 dB. Davulsetleri, nefesli kalcular ve yüksek sesli kalınan gitar kabinleri gibi sunduris yüksek acoustic ses kaynaklarını kırpılma veya harmonik bozulma almadan kaydedebilme özelliğine sahiptir. Disik kendi gürültüsü ve sinyal hassasiyeti, disik kendi gürültüsü ve temiz. Yeniden oluşturulmuş ses sunmak için özel olarak tasarlanmış permalloy ses sinyal transformatörü ve birinci sınıf devre bilgisayarlarıyla donatilmıştır. Cardioid cutup deseni. Olagunustu exen disi rededme özelliği, yanlardan ve arkadan gelen arka plan oda gürültüsünü ortadan kaldırerek, ana vocal veya instrument kaynacına hassas bir şekilde odaklanmayı sağlar. Dengeli XLR sakisi v 48 v Phantom GUK 500. 48 v Phantom Gukwile SES Arayüzlerin. Studio Mixerlerin veya Harisi SES Kartlarina Tekilmak Usera Tasarlanmış Profesyonel Dengeli bir XLR Arayüzü Kullanır. Parazit Kalkanlama. Dengeli devre yapısı, elektromanyetik parazitlara karşı üstün durank göstererek uzun kablo hatlarında istikrarlı sinyal iletimini sağlar. Kapraz platform uyum lugu. Herhangi bir standart ses arayüzü veya Phantom GUC kaynagi arasılıcılı PC'ler, düzüstü bilgisayarlara veya mobil kayıt sistemlerin kalaka bağlanır. Tamami metal gövde ve hepsi bir arada execuar kiti MAONO PM500 gövdesini korozyon direnci ve mekanik stabilite saglayan sok katmanlı koruyucu kaplamalara sahip yüksek kaliteli 5 alasaminden tasarladi. PM500, kutusundan sakar sikmaj yükseltilmiş bir masastu execuar paketi israr özel sok emisai, kapsulu düşük frekanslı mekanik titresimlerden ve masa darbelerinden isol eder metal pop filtrisi, cert vocal patlamalarını anlar, $p$, $b, acoustic yolu tamamen asik tatarkan. Saglam masasta standi v kablalari, agir hizmet tipi metal masasta tabani v birensi sinif XLR kablosu israr, boilas viz takip heman kaida baslayabilirsiniz. Key technical specifications. Feature specification: capsule type custom designed 34 mm large diaphragm gold condenser polar pattern cardioid, unidirectional, frequency response 20 Hz, 20 kHz sensitivity 35.3 dB maximum SPL 120 dB SPL, 1 kHz, THD 0.5%, output impedance 98.7 ohms signal to noise ratio 80 dB, A-weighted, 70 dBA. Power requirements plus 48 V Phantom power body material zinc alloy with multi-layer coating in the box kit PM500 mic, metal desktop stand, shock mount, metal pop filter, XLR cable. Overall, the MAONO PM500 XLR condenser microphone delivers exceptional clarity, robust high SPL handling, and premium build quality, making it a standout choice for vocalists, voiceover artists, podcasters, and music producers. If you found this detailed breakdown helpful, make sure to hit that like button, drop your microphone questions in the comments section below, and subscribe to Zakay Tech for more practical tech showcases, studio gear tests, and audio equipment reviews. Thanks for watching, and I'll see you in the next video.